nzuri, unakuwa tunapata kaswida, ama siku za kawaida unakuwa unapata music mbalimbali, na hususan kwenye zile zenye kiasili. Lakini katika mfungo wa mwezi mtukufu kama huu, kaswida zinakuwa ziko karibu sana na si kaswida tu peke yake, hata zile nyiradi. Kuna siku nyingine tunakuletea zile naita nini, lakini kitu ambacho kinakupa wewe muktadha mzuri kabisa. Na si hayo, pia sehemu ya wageni inakuwa ni sehemu yetu kwenye kumepambazuka. Na weekend kama hii basi tuna wageni mbalimbali, na leo tuna wageni kuhusu swala zima la mazingira. Tunafahamu mazingira ni sehemu kubwa sana. Mazingira yana umuhimu. Kuna mazingira ambayo tunaishi nayo mitaani, kuna mazingira ambayo tunaishi nayo makazini, kuna mazingira ambayo tunaishi nayo katika maeneo mbalimbali. Lakini mazingira ambayo tunazungumza hapa ni yale mazingira ya fukwe za bahari, sawa? Na tunafahamu kwamba kuna mabadiliko ya tabia ya nchi. Kuna sehemu mbalimbali ambazo zimeshatoka athari na labda zimelika, zimetokea athari mbalimbali. Unakuta kwamba labda mwanzo kisiwa kilikuwa kina urefu wa kilomita fulani, lakini unakuta kumetokea leakage labda kutokana na ile yale mabadiliko ya tabia nchi. Unakuta mpaka kuna sehemu fulani ukiambia kwamba hapa palikuwa pana eneo ambalo watu wako naishi, huwezi kuamini, miaka kadhaa iliyopita. Sasa hivi imekuwa labda watu wametoka pale, labda wamesogea wamekuwa sehemu nyingine. Kwa hiyo tuna wageni wetu ambao tunao hapa, na zaidi tunazungumzia kuhusiana na swala zima ya kile ambacho wamekiandaa, na hususan katika utunzaji wa mazingira. Niko na bwana Zoe, niko na Zoe, Bi Zoe, yeye ni mwanamke. Karibu Zoe, welcome. Hello, okay, Madam Zoe. Yeah, lakini pia tuko na Mr. George. Yeah, Mr. George, welcome. Asante. Okay. Yeah. Lakini si hayo tu, na niko na bwana Muhammad Said, ambaye pia ni mmoja kati ya watu ambao yumo kwenye hizo harakati za masuala ya mazingira, na akiwa kama ni mtaalamu, ama niseme leo atakuwa ndo mkalimani wa hayo ambayo watakuwa wanazungumza wageni wetu kuhusu swala zima la harakati ambazo wameziandaa hususan kwenye masuala ya mazingira, na wamejikita kwenye kuwafahamisha wanafunzi mbalimbali ambao wapo hapa katika kisiwa hichi cha Zanzibar. Okay, karibuni sana. Asante sana. Na tunataka kujua kuhusiana na hizi harakati ambazo umeziandaa, ikiwa kama ni mpango ambao anuai, ama nasema mpango maalum katika kuzuia mazingira yasiharibike. Sawa? Zoe, what is the importance of master the water? The importance of the master of first of all, we want to know about master of the water. What does it mean if we say master of the water? Well, you become the master of the water. Yeah. So you can practically enjoy the water. Okay. But to be a master, you also need to protect what you master. Yeah. So it's about enjoying the underwater world, which here in Zanzibar is absolutely beautiful, and also to protect the ocean around us. Yeah. And protect it especially from the waste we humans generate. Okay. And which is a global problem with the waste and the plastic in the oceans and the sea and water. So master the water is about enjoying the water, feeling free in the water, and also the responsibility of protecting it. Okay. Georgia, if we say importance of master of the water, can you explain it? Yes. Yeah. It's about the ocean. And here in Tanzania, tourists are coming, and you have beautiful Serengeti, you have the Mount of Kilimanjaro, and you have Zanzibar. And the tourists, when are coming to see the beautiful island of Zanzibar, Yeah. and you, when you enjoying this home that you have, Zanzibar, it is the ocean and the color of the ocean that's amazing. And it was like that
millions of years. The color of the ocean was so beautiful. And now you can also open your eyes under the water. And what we see under the water, near the water, and on the water, it's sometimes amazing, but sometimes makes us sad. And it is Zoe that spends a lot of time near the water, on the water, and under the water. And she spends a lot of time, means every day, couple of hours. Yeah. Maybe from 24 hours that it's a day, she spends at least 1 hour per day looking underwater. So she can share more with you about this. Okay. Mohamed, kwa faida ya wananchi, kuna vitu vingi sana ambavyo nimevizungumza, na tukiangalia hususan hii project ambayo wamekuja nayo ya Master of the Water, na ikilenga katika maeneo yetu, wanazungumza masuala ya Zanzibar na eneo mazuri, na ukiangalia kicha kwa masuala ya utalii na kwingineko. Unaweza kuizungumza kwa kiasi gani ikiwa tayari George na Zoe wameanza kuyabainisha haya? Yeah. Kwanza awali ya yote tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia afya njema na kutukutanisha hapa kwenye studio hii. Lakini la pili, vile vile kuishukuru serikali yetu iliyoko madarakani kwa kuonesha fursa nyingi ambazo tunahitajika kwamba tuzione na kuzitekeleza. Na la tatu, kumshukuru Mheshimiwa Dr. Ali Hussein Mwinyi kwa slogan yake alikuja nayo, uchumi wa blue economy, Yeah. pamoja na watendaji wake wote kwa ujumla. Kwa kuliona hilo, na sisi kama wananchi tumeona kwamba tumuunge mkono kuonesha fursa hizo za uchumi wa blue kwa manufaa ya taifa letu. Yeah. Kutokea hapo ndio tukajaribu kuungana na ndugu zetu wa sehemu mbalimbali kama ambao hao mnawaona kutoka Romania, tukazungumza nao. Sasa hivi tunatakiwa kuonesha uzalendo na kuwashawishi marafiki zetu, ndugu zetu kutoka nchi mbalimbali waje Zanzibar kushirikiana na sisi kuibadilisha Zanzibar kuja katika uchumi wa blue na fursa zake. Okay. Kwa hiyo na sisi upande wetu ndio tumebahatika kuwa na marafiki mbalimbali, na hatimaye wameitikia wito wa rais na hatimaye leo wako hapa. Yeah. Lakini walielezea hii program au hii project ya Master the Water. Yeah. Malengo yake makuu kuonesha fursa zilizokuwemo katika uchumi wetu wa blue, ukizingatia visiwa vyetu vya Unguja na Pemba, Yeah. vimezungukwa na bahari, Okay. ya Indian Ocean. Pamoja na kuonesha fursa zile ambazo zinazopatikana katika fukwe zetu na kuwavutia watalii waje kwa zaidi wengi kwa kuingizia pato la nchi. Lakini vile vile kuonesha fursa kwa upande wa vijana, kwa sababu moja ya malengo makuu ya serikali yetu, vijana sasa waanze kujiajiri, waanze kuona fursa, waoneshwe fursa na waweze kuzitambua na kuweza kuzitumia. Kwa hiyo katika hii Master of the Water ina mambo mengi ambayo tutakuja kuyaona katika kuelezaji kwake, lakini imechukua baadhi ya eneo ambayo ya slogan ya uchumi wa blue. Unaposema uchumi wa blue ina upana mkubwa sana. Una upana mkubwa sana. Hii ni moja sehemu tu ambayo tumeionyesha, na tunashukuru serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tumejaribu kupita sehemu husika
wamejitahidi kutusapoti kwa vibali na kushirikiana nao kuona kwamba tunatimiza malengo ya hii Master of the Water. Moja ya mambo yake ambayo yalokuja nayo kuhakikisha au kushawishi utunzaji wa mazingira ya fukwe zetu za bahari pamoja na mazingira ya ndani ya bahari, ambayo hayo yana umuhimu mkubwa ya kuweza kukuza au kuchochea mafanikio ya uchumi wetu wa blue. Kwa namna gani? Lakini pia vile vile kuonesha fursa kwa vijana kwamba huko kuna ajira katika hii Master of the Water. Ukizingatia watalii wanakuja, na kwa upande wa Zanzibar wanavutiwa pamoja na fukwe zetu pamoja na bahari ambayo si rahisi kuweza kuona katika nchi nyingi na kuweza kuzifikia. Mazingira yake katika baadhi ya maeneo haya sio rafiki kwa. Okay. Na labda katika eneo hili la Master of the Water mnaanzia wapi? Kwa sababu tukiangalia huo uchumi wa blue tunazungumzia, kama unazungumza, ni mpana sana. Mnaanzia wapi katika utekelezaji wa hii? Mnaanzia wapi? Asante sana ndugu mtangazaji. Hii Master of the Water imekuja moja kulenga kuonesha kwamba wananchi wana dhamana ya kutunza mazingira yao katika sehemu zao mbalimbali mpaka katika fukwe za bahari na bahari pia. Ndio tunaanzia katika eneo hilo. Fukwe zetu zitapokuwa kwamba ziko safi vizuri, tunatunza mazingira ya utupaji taka ovyo ovyo, tukijua athari za taka ambazo zinazoathiri viumbe vya bahari zikiwemo plastiki, tukiweza kuziprotect zile, kuzitunza na kuziweka sehemu husika, basi tutapata mafanikio katika viumbe ambavyo vinakufa vikipata au vikikaribiana na hizi takataka kama plastiki, ambayo ni athari kubwa. Mulianza kufanya research ama muligundua kuna kitu gani, labda tuseme mkasema labda hapa ni sehemu sahihi kwa kuanzia? Hili au issue ambayo ya mazingira ni global issues. Sio Zanzibar, ni global issues za mazingira. Kwa maana hiyo kutokea huko pia imetusukuma na hii Zanzibar ime katika part ya global, kwamba ni agenda kuu kwamba dunia sasa iangalie mazingira tunayajali na tunayalinda kwa gharama zote. Zoe, if you say water, say Master of the Water is a global issues and about and we relate blue economy. What do you mean? Well, we already know that the ocean faces this pollution problem. If the ocean faces the pollution problem, we face the pollution problem, because practically we are an integrated system. So humans cannot be healthy without the health of water and the oceans and seas on the planet, rivers, lakes, water, practically. I started to pay attention to water some years ago, and a well-known fact attracted my attention specifically, and that is the fact that humans consist of 70% water, and also the planet is covered by 70% water. Well, that means that practically we are very similar to our planet. So if our planet is not healthy, we are not healthy. Now I have traveled a bit around the world, and I could see that there are
waters far more polluted than here in Zanzibar. Here in Zanzibar, I still enjoy the water without garbage in it, or very little garbage. Let's say very little garbage. And I guess this is the perfect time for such an educational program and awareness, because practically how I see it is that Zanzibar is on an edge. It can either fall on the pollution side of the story, or fall in the opposite direction by first of all being aware of the problem and avoiding the problem, taking into consideration the history of other countries who faced the same problem so far, and now we have this knowledge so we can avoid. And my wish is for the Zanzibari people to become aware of the problem, the plastic problem, the pollution, and the fact that it's each person's responsibility to take care of the planet, of the environment, of nature, of ocean, of water. So each of us need to take this problem as our responsibility and start acting on it, independently of the other around us. Okay. So no more that doesn't do that, or the other one doesn't do that. What's important is what do I do? Okay. And by saying I mean each person. Na mtazamaji, basi hayo na mengine mengi utapata kujua kuhusiana na harakati mbalimbali. Tunaona kwamba serikali yetu ilipoingia tu madarakani ya awamu hii ya 8, basi harakati za uchumi wa buluu ilikuwa ndo habari ya mjini, na bado tunaendelea na huo uchumi wetu wa buluu. Sasa wadau ama niseme washikadau ambao wapo na ambao wanatoa support ama wanaunga mkono kwa kiwango kikubwa, ndio hawa katika mpango mzima wa kuelewa ama kuelewesha huo uchumi wa buluu na harakati zake, mambo mbalimbali, na vipi tutaweza kutunza hayo mazingira ambayo tunayo. Tunafahamu kwamba eneo tunapozungumza mazingira ni eneo kubwa sana, na ni sehemu niseme kwa Kiswahili fulani hivi kwamba ni mtambuka ambayo anatuhusu mimi, wewe na hata huyo mtu mwingine katika utunzaji wa mazingira. Lakini wataalamu hawa wamekuja kwa awamu na wanaelezea kuhusu zile harakati mbalimbali, na sasa ndo wanaanza katika phase ya kwanza kabisa ya niseme ya kutoa taaluma kuhusu hizo harakati ambazo tunaweza tukaitumia bahari kiukamilifu. Tunakuja katika hii eneo la taaluma ambalo mnaanza kutoa. Msema mnaanza kufundisha wanafunzi ambao wako msingi, sio wa sekondari, tofauti na vile ambavyo tumesema mnaanzia hapo. Labda mmejipanga vipi katika zile harakati zenu, na labda mmeandaa nini kwa kile ambacho mtakachokuwa mnakianza, na baadaye ili taaluma ianze kwenda huko mbele? Nashukuru ndugu mtangazaji kwa faida ya wanaotuangalia. Sisi tumejipanga kulingana na uwezo wetu ambao tulikuwa tunao. Lakini hakuna kitu kizuri kama tamaduni kuwa nayo ndio inakupelekea kule wapi uende. Okay. Na nini tulichokiona cha mwanzo ili tukifanye, tumejaribu kutarget hii new generation kwa sababu ina grow up, ambao wao watakuwa sasa ni mabalozi wakuu kuendelea mbele kulisukuma ligurudumu la utunzaji wa mazingira. Tukizingatia katika ukuaji wao, watapata kuajiriwa sehemu mbalimbali, watakuwa viongozi mbalimbali. Kwa hiyo ile adapt ya udogoni, kuona kwamba sasa nimekuwa nayo, inakuwa sio kazi ngumu kuibadilisha nchi yetu kuwa katika hali ya mazingira safi. Kwa hiyo target group tunaangalia kwamba
hawa new generation inokuwa. Lakini hizi shughuli zetu ambazo tunazozifanya, tunashirikiana na vyombo husika venye mamlaka ambayo inaruhusu kuweza kufika katika maeneo hayo. Kwa maana hiyo, katika taaluma ya elimu, sisi ni wadau ambao tunashawishi, lakini wadau wetu wakubwa ni Wizara ya Elimu, ambao wao ndio wenye mtaala wa kutoa elimu, kuzingatia kwa wale watu ambao wanaleta kile kitu kizuri kuwafikishia hawa walengwa. Kwa hiyo tumejipanga kushirikiana na serikali kwa ujumla pamoja na wananchi kwa kujiletea maendeleo haya ambayo tunayohitajia ya kukuza uchumi wetu. Labda kwa upande wa wizara, mtakuwa mnashirikiana katika eneo lipi? Kwa upande wa wizara, Yeah. Wao tumeona kwamba viongozi pamoja na walimu ambao wao waweze kuifahamu taaluma ya Master the Water kwa ukamilifu kabisa. Alafu wao ndio watakuwa sasa mabalozi au wajumbe wakuu kwa wale target ambao wanafunzi katika shule zao au katika mazingira mbalimbali. Ukizingatia walimu ni kimoja kubwa sana ya kumwelekeza mwanafunzi au mtoto ende katika njia au direction iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo kupitia eneo hilo, maana kutusita kwa ni rahisi kufikisha ujumbe wetu na kuona wapi tunakwenda katika mafanikio ya Master of the Water, uchumi wa blue na fursa zake kwa ujumla. Okay. George, can you explain this picture? This picture is showing just the essential of what this project can be. Okay. On one time is the healthy ocean. The ocean is not something that we should be afraid of. Sometimes we don't know, and what we don't know we are afraid of. But the planet is covered with the oceans. Okay. And when we talk about nature and how healthy the planet is, we all think about forest, about other things that can produce oxygen. But at the moment, 80% of the entire life forms on this earth are in the ocean. And it's a big forest under the water. And this forest under the water is producing 60 to 80% of the oxygen. Okay. It produces 4 times more than the oxygen that the rainforest of Amazon and they are producing. And taking the CO2 from the atmosphere, this is what the ocean does. So thinking holistic, thinking about everyone, each of us should do their part. Okay. We are here like tourists and volunteers, and as tourists we started this program, educational program for the kids. And I invite you to take a look at what we are doing. The other 2 pictures can be just an invitation. So all of us take a look under the water and see. For example, I have a question for you. Have you ever do snorkeling? Yes. How do you feel? How are you seeing? I feel well because I'm enjoying to get to snorkeling. Yeah. So now let's do this master of the water. I want to know, or we want to know about aims of masters of the water. What is our aim? Yeah, aims. Our aim in this small program is the kids of Zanzibar, they are in the public school, should also open their eyes and don't think that the water is something that
make us fearful, and we don't know about that anything. And the best way is we start open our eyes. Okay. And sometimes in the ocean we see the plastic. The tide is bringing some plastic back to us. Sometimes it's not the colors like is there, and we have to know the answer why it's like that. And sometimes the ocean feeds us, give us good food, but sometimes it's the nets, the fish nets. They are floating from the fisheries. Okay. They are doing a lot of pollution, and the seafood and the fish are very tasteful, and it's a delight to enjoy this kind of food. But in the same time, the intensive commercial fishing done by the big companies that come and fish here with the big trawl can sometimes do a lot of harm. And in the deforestation projects, they are criticizing, you are killing the planet with this, you cut the forest. But studies show that using the big trawl that go all the bottom of the ocean, like this, destroy the bed of the coastal life. And this thing alone, if we took the whole deforestation from the world, is like this impact. But this bed trawling, and you kill the corals, the vegetation that is there, and all categories of fish, that is like that compared to this deforestation. And I salute the small fishery and the small fish nets of the small boats. Yeah. They are safe. This is sustainable fishing. Yeah. But the big commercial that go all the way, it's not helping. So that's it's not helping because the ocean, when you open the eyes in the to snorkel, it doesn't look like it was hundreds of years ago because of this particular reason. Thank you. Mr. Mohamed, una cha kutaka kumwongezea kile ambacho amekizungumza George? Azungumza vitu vingi sana na vitu vina umuhimu, hususan tukiangalia malengo ya haya ambayo tunayaangalia, mambo ambayo yanahusu mambo ya uchumi wa buluu na hii nini ambayo mmekuja nayo. Unaweza kuizungumza kwa yapi mfano? Kuna pati alielezea kwamba kuna baadhi ya kampuni ambazo zinashirika na masuala ya uvuvi, ndio zina destroy I mean the nature, kama kusema kama mazalio ya samaki. Kuna kama labda some miti ile wakati wana roll, wana destroy, wanaharibu yale mazingira, na hatimaye sasa inaweza kutoka kwamba hata samaki ndio wakati wanapungua na wanapotea. Lakini kwa upande mwingine, kwa kulisupport hilo, sio katika eneo hilo tu, plastiki ni big agendas katika nchi yetu, serikali yetu. Na katika serikali iliyopita ilipambana na walitokea wazalendo kukemea, kuhakikisha kwamba plastiki zinapotea, hususan mifuko. Lakini kwa upande mwingine, rai yetu, serikali imefungua milango wazi kwa biashara huru na haikatazi katika eneo hilo. Yale makampuni ambayo yanaona kwamba yanachangia kuproduce plastic to destroy the environment, waweze kuona kwamba wanaisaidiaje serikali ili isiweze kuenea kwa kasi zaidi. Lakini hata kama labda wanazalisha, kuwe na udhibiti. Kwa mfano, sisi leo tumekuja katika vyombo hivi vya media, ni moja tools ambayo inopelekea jamii kuona kwamba sasa jambo fulani lina madhara,
lakini na sisi tuli handle vipi. Na kupitia hiyo ile makampuni yaweze kwamba wanatoa product zao, lakini wanajaribu ku draw attention kwa wanaotumia. Tafadhali ukimaliza kutumia, this is a plastic bottle or plastic bag, please put in the dustbin. They put like the slogan like that, you know. Itakuwa inasaidia kwa namna moja kuchangia mtu akiona pale ndio station, mimi hii sio nzuri kuitupa sehemu nyingine. Lengo kubwa ni elimu, pia ni hoja kia kuwapelekea watu. Kwa hiyo moja ya swala letu kuna kwamba vipi tutaweza kufanikiwa kuwafikia wadau wetu mbalimbali, wafanya biashara, makampuni, kueleza sasa jamani, nchi inabadilika, inakwenda katika uchumi wa blue, lakini kuna mambo gani ambayo tunaweza kufaidika na mambo gani tukiyapunguza itasaidia serikali kwa ujumla katika eneo hilo. Kwa hiyo nalijaribu kueleza katika upande huo, lakini najitahidi kuliingiza ndani zaidi. Kwa mfano, katika kipindi kichache wakati programu yetu hii tunakwenda nayo, tujaribu kupita katika baadhi ya maeneo mbalimbali, hususan katika coast yetu hii. Utakuta kuna changamoto au challenge about the bin, dustbins. Unaweza kwenda long distance huwezi kuona. Sasa wakati kuna wengine wa adapt na utunzaji wa mazingira, umuhimu wa mazingira na mashaka ambayo yanayopelekea dunia. Akiona labda rail takataka katika kutembea au anatembea, wapi akichukua ataenda kuiweka? Hakuna. Kwa hiyo inafika na yeye sasa anaendelea vile vile. Lakini utakuta vile vile kwa sisi wenyewe tumekuwa na tamaduni kwamba tunakwenda kuenjoy katika fukwe zetu, tutembea kwenye fukwe zetu, takataka zimetuzunguka ambazo zile zinazoasiri hatufeel. Kwa hiyo pia moja ya malengo kuona kwamba sasa ni right time, zamana za utunzaji wa mazingira za kila mmoja wetu, sio kumtarget kampuni au kitu fulani ambacho kinacho na unahisi changamoto kubwa iko wapi katika hili la utunzaji wa mazingira? Maanake kwa sababu kila mtu anatakiwa awe ni wakala wa kutunza mazingira, lakini bado tunakuta kwamba mazingira tunafanya nini? Tunayaharibu, na hususan haya mazingira ambayo tunalenga nyinyi ya fukwe, ya bahari, tofauti na kwingine. Hili unaweza kulizungumza? Well, changamoto ni elimu. Hii nimeja kii narudia tena pale pale. Kwa mfano, labda kwenye makampuni mbalimbali, wanataka kuona kwamba biashara yao inafika vipi kwa haraka, watu waipende, watu waitamani, watu waitumie. Wanaweka slogans pembezoni mwa barabara kwamba Zantel like that na makampuni mengine. Lakini kama utatembea katika maeneo mengine kama labda fukwe zetu za bahari, hakuna saini yoyote ambayo inaweza kuonesha kwamba utunzaji wa mazingira ni kitu cha umuhimu. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo elimu ni moja kitu cha msingi. Na ndio maana hata sisi tumesema kwamba tunataka kuwape elimu, knowledges, new generations, kwa sababu wao katika industry ile ya kusoma kipindi kile, kwa chochote tunachokipeleka kwamba wanakichukua kwa ukaribu kabisa na kuona vipi wataweza kukitumia. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi, siwezi kuzielezea zote kutokana na muda, lakini moja ni hiyo. Lakini ni jingine vile vile kuwe na serikali kwamba imirezi hizi bylaw hizi, zisitilie mkazo sasa ifika wakati kwamba vipi wadau watakuwa karibu. Kwa mfano, waoneshe kwamba mtu labda katika eneo lake au labda kasimama, mfano kama kutakuwa na labda na takataka yoyote ambayo yeye kaiacha kama ilivyo, basi imuoneshe kwamba ni zamana yeye aichukue sehemu nyingine. Kwa hiyo hii pia itaweza kuchangia kwamba upungufu. Haya ni mawazo. Yeah. So last one, can you say something? About, Yes, of course. I really wanted to say something. What I want to say about Master the Water is that the underwater sports come with some very, very unique benefits. And by going to schools and teaching children how to enjoy
practice one of these sports, specifically snorkeling, the most simple of them, the three of them, they can benefit from these sports. And some of the benefits are the regulation of their breath, because in order to snorkel you need to have a proper breath. So they will learn the calm breath, how to breathe calmly, so they don't lose control in the water. So they overcome their fear and gain control the situation. Another very important benefit is the floating benefit. And this floating sensation can be experienced in two ways. One of the ways is by floating in the water, and the other circumstance is out in the space where there is no gravity. Also, regarding the fear of water, what I want to say is that I was afraid of waters for most part of my life until I discovered the snorkeling equipment that helped me not only overcome my fear of water but also enjoy the water. So this fear can be put away, and after the fear comes the joy. Another benefit is that they gain a new perspective. If the brain of a person is used only in air, then when he looks or she looks at the water, what they can see is a mirror of the world above. Yeah. And the brain cannot understand that under that mirror there is an entire world. So this is a very good exercise for the brain. Yeah. Because the brain starts to lose power. And what I noticed is that when the brain loses power, the heart gains power. And if we are talking about the heart, another thing that kids will learn under the water is to open their hearts, to smile with their hearts. Because all that beauty makes us smile. But unfortunately, we cannot smile with our face. Why? Because we have some things here, and if we smile, the water goes inside our mask, and that's annoying. So we need to keep our mouth serious. But the wish to smile is so big that you need to smile with something. So you start smiling with your heart under the water, and that's when the heart opens and miracles can happen. Okay, thank you Zoe. Thank you also. Yeah, ni Zoe huyo ambaye alikuwa anatupa ufafanuzi wa kina kuhusiana na harakati mbalimbali ambazo wamejikita nazo na wapo hapa kama ni wataalamu kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, wadau mbalimbali wa mazingira na wengineo. Na tukumbuke kwamba serikali yetu ya awamu ya 8 imo kwenye mpango mzima wa jitihada mbalimbali, na wale wadau ambao wanatoa taaluma kupitia kwenye makongamano mbalimbali kuhusu swala uchumi wa buluu, na hizi ndio support ambazo unaweza kuzikuta yani za kuunga mkono kwenye masuala ya uchumi wa buluu. Vipi tutaufahamu, vipi tutauelewa? Basi ni harakati mbalimbali za utoaji wa taaluma, na wao wapo kwa ajili ya kuzungumza ama kutoa hiyo elimu ya mazingira, na wanaanza katika eneo la sekondari na baadaye kufika kwa wadau wengine mbalimbali ambao tutakuwa kila anayepata hiyo taaluma atakuwa ni wakala mwingine. Na hiyo picha hapa unayoona inaonyesha jinsi gani mazingira jinsi yalivyo ya bahari, na tunajifahamu fika mazingira ya bahari ni maeneo mapana sana. Kwa hivyo niseme niwashukuru sana kwa kuja. Shukran Bwana Mohamed. Una chingine cha kuongezea? Naona muda umetupa sana. Kidogo tu ambacho
nataka kuelezea kwa ufupi kabisa. My desire kuona kwamba wadau wa supporti wale ambao wanataka kujitolea au wanaonesha njia, lakini na vyombo vya habari vya mstari wa mbele kila wanapoona kwamba jamii au kuna watu fulani wanataka kufikisha ujumbe, basi na wao wawe karibu kabisa. Lakini la mwisho kwamba katika swala hili la snorkeling linatazalisha ajira, kwa sababu sekta ya utalii utakuta kuna magaidi wanatembeza watalii katika ufukwe wa bahari, lakini kuna magaidi ambao wanaotembeza watalii kwenye bahari katika sehemu zetu ambazo coral mbalimbali. Kwa hiyo uwepo wa hili swala mbele tunaweza tukafunga kama labda centers ya snorkeling centers ambao itaweza kuwa promote wale waweze kujiajiri baadaye katika sekta ya utalii. Kwa hiyo kwa ufupi na kushukuruni sana Zanzibar Cable, kwa utayari wenu. Na Mungu akubariki pamoja na utaalamu mzima na uongozi mzima uliokuwezesheni mpaka leo kufika hapa. Asante. Thank you, George. You're welcome, Zanzibar Cable TV. Yes, thank you. Thank you so much. My vision about Zanzibar is it can be a diamond of this not country but planet. Zanzibar with opening dives in the ocean can be the lentil of this planet, so the whole planet can see it. So not only Singapore is a diamond, but it is Zanzibar that can become a diamond if we stay there where Zanzibar have this value. Zanzibar it can become as a diamond. Zanzibar it can become as a diamond. Yes, yes, the diamond of the planet when we open to the ocean and the nature. Thank you. Okay, tumemaliza hapo. Nilikuwa ni George, nilikuwa na Zoe, nilikuwa na bwana Mohamed Said, na pia ni mdau, amezungumza mambo mengi sana. Lakini nikushukuru wewe ambao umeacha shughuli zako tangu muda huo na kuacha harakati nyingine ukawa unafuatilia haya maongezi ambayo tuko nayo hapa live kabisa kupitia Zanzibar Cable TV weekend ya kumepambazuka. Mimi naitwa Malik Sharani, lakini pia nashukuru timu yangu nzima kupitia pale gallery ambayo imeweza kutoa support, kipo Kado na wengine ambao wanatoa support kwenye mpango mzima kufanya hizi kamera hii live ionekane kwamba iko live. Asante sana. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vijavyo. Kwaheri.